Welcome to OET Writing Live presented by Teachers Academy. So, here I welcome everyone to yet another live session from Teachers Academy, and this is Aishwarya. So, let's just take a couple of minutes so that viewers can join with us. So, a warm welcome and a good evening to everyone. Yes. So, I hope everyone is doing good. Hi, Ishwara. Hi, welcome to the session. Hi, Ishwara. Yes, okay. So, welcome to the session. Hi, Suchitra, Ashwani. Good evening, everyone. Good evening, and welcome to the session. Yes. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ഡേ ഫോർ എവ്രി വൺ ബിക്കോസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് റിട്ടൺ ദർ എക്സാം ഇൻ Jan 27 ഗോട്ട് ദ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ്. അവർ റിസൾട്ട് എന്തുണ്ടായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുണ്ടായി. ആൻഡ് മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു എവ്രി വൺ ഔട്ട് ദെയർ ഹു ഹാവ് ക്ലിയർ ദർ എക്സാം ഇൻ ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. ആ ഒരു ദിവസത്തെ എക്സാമിൽ പാസ്സായ എല്ലാവർക്കും very good congratulations to everyone. Okay. Alright, so there are many people, those who have written that exam, and students are also went for the exam, and we are collecting the data, and many people have shared the news. നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്ക് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദം. ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് മാത്രം കണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ വരെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ദോസ് ഹു ഹാവ് ക്ലിയർ ദെയർ എക്സാം. സോ മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു എവ്രി വൺ ദോസ് ഹു സെക്യൂർ ദ ഹയർ സ്കോർ ഇൻ ദെയർ ലാസ്റ്റ് എക്സാം. Yes, so hi Aaron, good evening. Sumera, good evening. Was it mean internal reference? Simple referral only. Yes. Blessy, good evening. Sunita, hi. Blessy, baby, good evening. Sujitra, Ashwani, good evening everyone, and welcome to the session. Hi, someone, good evening, and welcome. Alright, so are you guys ready? So, നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? So, shall we start our today's session? So, as you people can see, today's session has been titled as How to Use the Preparation Time Effectively in OET Writing. So, as you people are aware, OET is providing 45 minutes for the letter writing, or for the writing subtest, they are allotting 45 minutes. So, in that 45 minutes, the first 5 minutes will be used by the, assigned for preparation time. So, will be used by the candidate only as the reading time. ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് എന്തായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ, റീഡിംഗ് ടൈം ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 40 minutes will be used by the candidates to write the letter. ബാക്കിയുള്ള 40 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി ഫോർ OET writing subtest, they have allotted 45 minutes, and in that 45 minutes, the first 5 minutes has to be allotted for preparation, and the rest of the minute timing can be used for writing the exam. And it is very important that during the preparation time, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, we are not supposed to touch the pen. നമ്മൾ പെന്നോ പെൻസിലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് 5 minutes എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, now as you people can see, I have titled this particular session as How to Use the Preparation Time Effectively in OET Writing. OET writing il ee oru preparation time engane effective aayittu use cheyam, that is our topic of discussion for today's session. So ningalellam ready aano? I guess ready. So please let me know your convenience through the comment box so that we can start our session. Yes, meanwhile you people can ask the doubts as well. Yes. All right. Yes, yeah, since you people, okay, yeah, thank you so much everyone for showing your response. All right, thank you everyone. Okay, let's begin. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു it's 45 minutes for writing subtest. So we are dividing this 45 minutes into
ത്രീ ഈ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 8 മിനിറ്റ്. 8 മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് 30 മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് 7. So 8 plus 30 plus 7, that is equal to 45. So this is how we are going to divide this 45 minutes. Here 45 minutes ne nammal engane divide cheyunu 8 plus 30 plus 7. This is going to be the division. So the first 8 minutes can be used as the preparation time. So first 5 minutes will be allotted by is provided by the OET, and other than the first 5 minutes you can take the extra 3 minutes as well. Your first 5 minutes koodade extra 3 minutes kuda ninge endu cheyavunnathaanu preparation time aayittu use cheyavunnathaanu. Yes Sandhya, good evening. Mary, Binsi, good evening and welcome. So first 5 minutes കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 3 minutes കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. You can take it as a preparation time. So total 8 minutes for preparation. And a letter that we have prepared for 8 minutes has to be written within 30 minutes. 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 30 മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതി കഴിയണം. And once you complete the letter, once you complete writing the letter, use the rest of the 7 minutes for proofreading. 7 minute എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക. So 8 minutes for preparation, 8 minutes for preparation, 30 minutes for writing, and the last 7 minutes for proofreading. It is very important to proofread your letter before you handling over to the examiner. Examinerന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് എനിവേ വി പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ടെൻസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമ്മൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് തന്നെ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി there is a chance that we may come across certain minor mistakes. So that can be eliminated through proofreading. Final proofreading. Once you complete writing a letter, it's important to proofread it. So your division clear ano? 8 minutes for preparation, 30 minutes for writing, and 7 minutes for proofreading. So how to make use of this 8 minute? Your 8 minutes engane ubogikanam? That is the topic of our discussion for today's session. So is it clear so far? Shall I continue? Yes. Is it clear so far, guys? All right, yes. Thank you so much. Okay, now we are going to discuss regarding how to make use of this 8 minutes of preparation. So in 8 minutes of preparation, what we are suggesting you people is to read your case note 3 times. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം case note 3 times വായിക്കുക. It's always important to read the case note 3 times before starting the letter. So during that 3 minutes നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും proper ആയിട്ട് letter 3 times reading. Through that 3 times reading we can prepare a proper letter which can be completed within 30 minutes. Yes Surya, good evening and welcome. So നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 8 minutes കൊണ്ട് prepare ചെയ്ത letter 30 minutes complete ചെയ്ത് 7 minutes proof read ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So 8 minutes prepare ചെയ്യുമ്പോൾ we are supposed to read it 3 times ആണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. സോ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു റീഡ് 3 times reading. And the first time reading is known as peripheral reading. First time reading is known as peripheral reading. Peripheral reading means or surface level reading. So the first time reading means the peripheral reading or surface level meaning. Hey Kenneth, good evening and welcome to the session. So 3 times you have to read your case note 3 times, and the first time reading is known as peripheral reading or surface level reading. So in that surface level reading, we are quickly going through the case note. We are skimming the case note basically, and we are skimming the case note basically and identifying the main points നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. That is what we call peripheral reading. And what all things has to be done in the surface reading or peripheral reading, that is what we are going to learn first. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് surface reading അല്ലെങ്കിൽ peripheral reading എങ്ങനെ ചെയ്യണം, that is something that we are going to see. Akhila Srijit, how to conclude the letter if there is nothing given as recommendation? If nothing is given as recommendation, then go for the synonyms of the purpose words used in the introduction. Okay, I hope it is clear.
Okay, so 3 times വായിക്കുക. First time reading is Mahi Sudhir, good evening. First time reading is known as surface reading. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? Surface readingനെ കുറിച്ച് we are going to have a detailed discussion regarding first surface reading. Surface reading means we are skimming through the letter and identifying the basic information regarding the letter. ലെറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള basic division നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Identify ചെയ്യുന്നു. So this is how an OET case notes look like. There will be an occupational English test, writing sub-test is for nursing, time allowed, reading time 5 minutes, writing time 40 minutes. This 5 minutes plus extra 3 minutes, total 8 minutes is taking for reading. So this is what we are suggesting. You can take up to the maximum 8 minutes for preparation. And how to prepare this letter in this 8 minutes, that is our topic of discussion. So what I'm telling you people is read the case note 3 times. And the first time reading is known as peripheral reading or surface reading. So let's learn what you have to do in a peripheral reading. Peripheral reading il endu cheyuka. So here is the sample of a case note. So we are going to have a peripheral reading. So you people can jot down or note down what all things that you need to identify during peripheral reading. Peripheral reading il endakku identify cheyanam ennu you people can note it down in your notebook while you watch this live. So case note, today's date September 23, 2020. You are a registered nurse practitioner at Royal British School, Queensland, Australia. The PIN code is there. Willow Theo is a student in grade 10 who has been referred to you for physical assessment and physical evaluation by the class teacher. So the patient is Willow Theo. She's a grade 10 student and she has been referred to you for physical assessment and physical evaluation by the class teacher. So she's a grade 10 student and her class teacher is sending her to us. And what's our designation? We are a nurse practitioner. So she has been sent to us for assessment and further management by her class teacher. So when you get a case note, the first thing that you have to do is collect patient details. Collect patient details. So let's collect the patient details first. So during the preparation time, first time reading, we are collecting the patient details. What all things has to be collected? Name of the patient, gender of the patient, gender of the patient, then age or date of birth, age or date of birth of the patient, then the address of the patient, then the address of the patient. So this is the first thing that we have to identify who's going to be the patient. So here the patient is Willow Theo. She is 15 years old and her date of birth is also mentioned and her address is also there and her gender is also there. Gender means she's a girl because that's why I attained puberty and all. After identifying the patient, straight away go to the writing task. സ്ട്രേറ്റ് അവേ എങ്ങോട്ട് പോകുക? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകുക. സോ പെരിഫറൽ റീഡിംഗ്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കളക്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സെക്കൻഡ് ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. Here the writing task says write a referral to. So what type of letter it is? It's a referral letter. Miss Christina Martin, who is a social worker. So identify the reader, designation and address. First we need to identify the patient, then we need to identify the reader and address. Working among teenagers in Snowfall Community Center, asking her to provide the needed counseling, psychological counseling and assistance. So what is the purpose of the letter? Psychological counseling and assistance. So first of all, identify the patient. Then go to the writing task. Then identify who is our reader. So here the reader is Christina Martin and her designation is social worker. After identifying the patient and the reader, then identify the purpose. Here the purpose is psychological counseling and assistance. Then the fourth point. Third point is first point is patient details, second point is reader's detail, third point is purpose of the letter, fourth point is type of letter. So what's the type of letter here? It's a referral letter. It's a referral letter.
So in our first time reading, we are identifying these kind of information. After identifying type of letter, then we need to make sure whether it is a known case or an unknown case. Since it's a referral letter, which means it's completely an unknown case. So known ആണോ unknown ആണോ നോക്കുക. ഇത് റെഫറൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, അതൊരു unknown case ആണ്. And this is not an urgent letter also. Then എന്താണ് urgent letterും അല്ല, because nothing has mentioned here regarding urgent or something. So this is not an urgent letter also. Then the last point that we have to identify is the medical condition of the patient. Why we are sending this patient to a social worker? Here he has to the social worker has to give psychological counseling and assistance. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങും അസിസ്റ്റൻസും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങും അസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കുന്നത് for what purpose or for what condition we are providing this counseling, that is something that we have to identify here. So what is the condition of the patient? So that is something that we need to go for. Here mentally upset. The condition of the patient over here is mentally upset. So we have identified the reader, the patient, the purpose, the type of letter. Then the next point is known or unknown, whether it is urgent or normal, and the condition of the patient, that here the patient is mentally upset can be taken as the condition. So this is all about the peripheral reading. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഫുൾ വായിക്കുമ്പോൾ once we complete the entire letter, you will get an idea why we took mentally upset as an mentally upset എന്താന്ന് പറയാം, that can be taken as a why mentally upset is taken as the condition എന്നുള്ള കാര്യം once we analyze the letter, you people will be understanding. So we completed our first time reading നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Now we are going for the second time reading. Second time reading is the detailed reading. Second time വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you have to go for a detailed reading. Detailed reading പറയുമ്പോൾ consider the reader in your mind. Consider the reader in your mind. So who is the reader? That is Christina Martin, the social worker. So social worker ആണ് നമ്മളുടെ ആരെന്ന് പറയുക, ക്രിസ്റ്റീൻ. സോ റീഡർ. സോ കൺസിഡർ ദ റീഡർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്, ദെൻ അനലൈസ് ദ കേസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസ് നോട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വായിച്ചു, വി കളക്റ്റഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, റീഡർ ഡീറ്റെയിൽ, നോൺ ഓർ അൺനോൺ, പർപ്പസ്, date, then referral, urgent or normal, condition, all these things has been identified. Now we are going for the second time reading. Second time reading should be a detailed reading. So we already understood that the patient is a grade 10 student who has been referred to us by her class teacher. And her name is Vilothio. She is 15-year-old. Her date of birth is provided. Her address is provided. When it comes to her family background, Mother Elvis eloped from home when she was 3. So when it comes to the family background of the patient, her mother eloped. Eloped means she just ran away. She just ran away from the home when the patient was 3 years old. 3 year ഉണ്ടായപ്പോൾ അമ്മ എന്തായി, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. So our reader is a social worker and family background is a social idea. Family background will come under social history. So we need to take that point in our mind. Then we need to go for the medical history. Meningitis at the age of 5. Patient had meningitis when she was 5. Recovery was miraculous. She had meningitis at the age of 5 and the recovery was miraculous. But keep it in your mind who is our reader. Our reader is a social worker and social worker has nothing to do with meningitis. Social worker എന്തില്ല, മെനഞ്ചൈറ്റിസുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല. He won't be able to manage that. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിലിട്ടു. വി കെപ്റ്റ് ദ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് വി ജസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് അവർ സോഷ്യൽ വർക്കർ has nothing to do with the meningitis. Now let's go for the personal history. She attained puberty at the age of 11 and she had regular menstrual cycle. She has regular menstrual cycle. She attained puberty at the age of 7. So this has nothing to do with the social worker. Social worker another relevant ano? Yes, hi Aparna, welcome to the session. Yes.
Write a letter of referral to a neurosurgeon for MRI scan. Writing to refer Mr. X who requires an MRI for dash. Who requires an MRI? Yes, Aaron. If it is for MRI, ma'am, I have a doubt. As you may know, in Nirdan Pattumo, non-casal. Yes, Sichimon, that is possible. Yes, Salmi, good evening. Yes, so I won't be able to tell you the condition, Aaron, if the patient's neurosurgeon basically need to go for an assessment there, right? So it's always better to go for assessment than management. And in the discharge plan, it's better to write MRI. He requires MRI. Okay, so നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ റീഡർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ, സോ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ ഡാറ്റ. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി, വി അറ്റൈൻ ദ പ്യൂബർട്ടി, ദ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റൈൻ പ്യൂബർട്ടി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ, സോ വി സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ആസ് വെൽ. ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ജോൺ എബ്രഹാം, classmate, occasional unprotected sexual contact with the John since 5 months. So the patient is having occasional unprotected sexual contact with the John, with her boyfriend since 5 months. So that is something that we have to keep it in our mind. Physical examination, general appearance. In order to provide counseling, we don't need to take for physical examination or general appearance part. So counseling, general appearance has nothing to do with the physical examination or general appearance has nothing to do with the counseling purpose. So we can eliminate that also. But whether she is having an unprotected sexual contact will affect her emotionally. So that can be taken in our mind. Now let's go for the presenting complaint. LMP, last menstrual cycle, happened on 2nd August 2020. No cycle since 2 months. UPT, urine pregnancy test done and kit positive. And the result, UPT, urine pregnancy test result, was positive. And that this is how she presented in front of us, in front of the nurse practitioner. And when the nurse practitioner observed the patient, she had lack of concentration in studies, morning sickness, agitated and unusual behavior, fainting in class, vomited once, social isolation. So socialization, lack of concentration, all these things are relevant for a social worker. So that we have to keep it in our mind. Then moving on to the lab investigation. Gestational sac present, heartbeat located, placenta grade 1. So my question to you people is lab investigation part is relevant for a social worker? Is lab investigation part relevant for a social worker? Will a social worker will understand the meaning of 7-week mature gestational sac? Yes. Is that clear? So no, exactly. So social worker does not understand the meaning of gestational sac and 7-week maturity, placenta and all. So we can skip that part as well. Now moving on to the psychological aspect. Psychological aspect is very important for a social worker. So mentally upset because she had an unwanted pregnancy. So obviously the patient is mentally upset. Fear and anxiety of unexpected outcome. Future social insecurity and confusion. So suicidal ideation is there, future social insecurity is there. So psychological aspect is important for a social worker. And what we have done as the nursing management, informed her father and her aunt. And the counseling session was also done. Counseling session is already provided. So she needs an additional counseling session by the social worker. Informed school management. So condition has been informed to the school management. She was referred to an obstetrician. So obstetrician and social worker. Will social worker understand the things related to obstetrician? And the tab ferritin and tab folic acid. So tablet and medication, will it be is it needed for a social worker? Social worker medicationum obstetricianum ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? That's my question.
So refer to an obstetrician. Social worker doesn't even know what an obstetrician, maybe social worker doesn't even understand sometimes what an obstetrician will do. And the tab part is also irrelevant for a social worker. So basically from the nursing management, the social worker should understand all this information has been informed to the father and the school management, and we were provided a counseling session as well. So now moving on to the proposed suggestion. Yes, everyone, very good. I am reading your comments, no worries. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Proposed suggestion. Sex education, awareness about protected sexual contact. So a social worker has to provide sexual education and awareness about protected sexual contact to a patient. And the legal abortion. So social worker will not be able to conduct a legal abortion, but social worker will be able to arrange a legal abortion. So social worker needs to arrange a legal abortion. Social worker നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺസിഡറിങ് ഹർ ഏജ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്. പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കെയർ ടു അവോയ്ഡ് suicidal ideation. So provide proper support and care to avoid suicidal ideation. That is also something can be dealt by the social worker. So നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? We read the case note in detail. That is our second time reading. So first time reading is the peripheral reading. We collected the data from here and there. For example, patient details, reader details, known or unknown, condition of the patient, urgent or normal, ഹോം വിസിറ്റ് ഓർ നോട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കളക്ട് ചെയ്തു ഇൻ അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡിങ്. സെക്കൻഡ് ടൈം റീഡിങ് വാസ് എ ഡീറ്റെയിൽ റീഡിങ് കൺസിഡറിങ് ദ റീഡർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. സോ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് വായിച്ചു. ആൻഡ് വൺസ് വി റീഡ് ദിസ് 2 times, വൺസ് വി കംപ്ലീറ്റ് അവർ 2 times റീഡിങ്, അവർ 5 minutes വിൽ ബി ഓവർ. നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും? 5 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Shall I continue the next portion, the third time reading? Because third time reading is the most significant part when we are preparing the letter. Okay, so first time reading was a peripheral reading, we are simply collecting the data. And the second time reading was a detailed reading considering the social worker. Here it is a social worker. When you go for a detailed reading, consider the reader in mind and analyze each point whether the reader needs this or not. Okay, so now we have completed the second time reading. After second time reading, 5 minutes will be over. After 5 minutes in an OET exam, we can use pencil. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെൻസിൽ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും, റൈറ്റ്? So once 5 minutes is over, it is possible to take our pencil in our hand. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? തേർഡ് ടൈം റീഡിങ്, മാർക്ക് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. തേർഡ് ടൈം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോണ്ടൻറ്റിൽ, കേസ് നോട്ടിൽ കോണ്ടൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, മദർ എൽവിസ് eloped ഫ്രം ഹോം വെൻ ഷീ വാസ് 3. So this is a social aspect. Mother eloped, obviously the patient has no one to support her, so that is important for a social worker. And this family background will come under the paragraph social history. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് നേരെ എന്ത് എഴുതി വെക്കുക? SH ഓർ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദസ് പോയിൻറ്റ്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, മെനഞ്ചൈറ്റിസ് പാർട്ട് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ. സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക? ക്രോസ് ചെയ്യുക, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി, attain puberty and social health worker has nothing to do with that, so cross that portion as well. Then moving on to the next page, boyfriend, she had occasional unprotected sexual contact with John since 5 months. So that unprotected sexual contact leads to unwanted pregnancy. So that's why she is mentally upset. So social worker should know that she had an unprotected sexual contact with her boyfriend. So this part will also go under social history is her mother eloped, and she had unprotected sexual contact will go under her medical history. That is the MH. സോ അതിനെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക? കേസ് നോട്ടിൽ MH എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Since the social worker, obviously the reader, here in this context, here the social worker is our reader. So obviously right after the introduction, നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മദർ. പേഷ്യൻ്റ് ആരാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വിലോത്തിയോ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ grade 10.
So that is also a social element. Then again, her mother eloped from home when patient was 3 years old, so that is also a social element. And she had occasional unprotected sexual contact with her boyfriend since 5 months, that is a medical history element. So നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു. Yes, our dear Bindu ma'am is here. Good evening, Bindu ma'am, and thank you so much for being here. Next, moving on to the next point, that is physical examination and general appearance. This has nothing to do with the social worker, so that can be eliminated. And the subjective complaint, patient LMP, no cycles. This has nothing to do with the social worker. So this also crossed, cycle is also crossed, but the patient conducted a UPT. UPT is done at home, which means it is also completed. So patient UPT is also done at home. So this can be taken as medical history. So ഇതിൻ്റെ നേരെ എന്ത് എഴുതിയിടുക? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. And the objective, lack of concentration in studies. So this is her current situation. She had lack of concentration in studies, morning sickness, agitated, unusual behavior, fainting episodes in class, vomited once, and shows social isolation. All these things are her present condition. So this particular data can be mentioned as PC, that is present condition. So third time read ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ പോയിൻ്റ് വായിക്കുന്നു, checking whether it is relevant or not. If it is relevant, we will mark it as either SH or MH or PC. സോഷ്യൽ ആണോ, മെഡിക്കൽ ആണോ, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നേരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടാത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. Okay, now let's move on to the next part. Lab investigation is totally irrelevant for a social worker. On the other hand, psychological aspects are important for a social worker. So this is also present condition. And the nursing management referred to obstetrician is irrelevant for, and the TAP part is also irrelevant for. So social worker only need to know about the present condition, these three things. So these things is related to her present condition. Then the last part, suggested proportion suggestions, that is in the discharge plan. So അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു? DP മാർക്ക് ചെയ്തു. So after our third time reading, we marked SH points, MH points, present condition points, and finally the discharge plan points as well. Now, after marking all these things, we have completed the third time reading as well. Now we got an idea regarding what all things will be goes under social history, endellam karyangal medical history, what all things are there in the present situation, and what all things will go to discharge plan as well. Now again take our reader in our mind. Since our reader is a social worker, obviously we have to start with the social history. നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ എന്തെഴുതുക? ടേക്ക് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ടേക്കിൾഡ് ആസ് SH എന്നെടുത്തേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. For example, Willow is a great 10 student, and her mother allowed when Willow was 3 years old. That is about the social history of the patient. Social history കഴിഞ്ഞാൽ moving on to the medical history. Here her medical history says she has occasional unprotected sexual contact with her boyfriend. That is a medical history. So we can write the medical history part. And the next medical history can also be written together. Her UPT, urine pregnancy test, was completed, which is positive. That is also medical history. So social history എല്ലാം ഒരുമിച്ചെഴുതി, medical history എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുമിച്ചെഴുതി. So we completed the history part. Now we are moving on to the present condition. That is the next paragraph. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറയാം? Willow Theo has presented to us after referred by her class teacher. She has lack of concentration. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്യുക. And her psychological examination says she has fear, anxiety, future social insecurity, and confusion, suicidal ideation. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക. And her condition has been informed to her father and aunt and school management as well. And counseling sessions were also provided.
Therefore, so present എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുമിച്ചെടുത്തു. Then moving on to the discharge plan. It would be appreciated. So first time നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, DPനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. Proper support and care to avoid suicidal ideation. That should be the first point, because it's important to avoid the suicide of the patient. After avoiding the suicidal ideation, then we can provide sexual education part. And after educating the patient, we can arrange a social worker can arrange a legal abortion considering her age and mental status. So we all prioritize the discharge plan as well. So this is how we can conclude or use this 8 minutes preparation time. So yes, and I got a very happy news from someone like, yes, hi Rashmi, thank you so much, you cleared your exam. So thank you so much that we could help you in your preparation. I will definitely convey the news to Rajisha ma'am as well. Thank you so much, and many congratulations to you. Keep going, okay? And thank you so much for coming here and sharing your happy news with us. നമ്മളോടത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതിലും വളരെ സന്തോഷം. Hi Zaya, Rinku, very good evening and welcome. So I hope you people got an idea regarding the preparation of using how to strategically use the preparation time ennulla karyam. So in the 3-time reading, first time go for surface reading and collect the basic data. Second time considering the reader and go for a detailed reading of the case note. And once we complete 2-time reading, our 5 minutes will be over, and after 5 minutes we can take our pen or pencil, and during the 3rd time reading, considering the reader in mind, again we are reading the case note and mark each point as whether it is social history. If it is a social history, mark it as SH. If it is a medical history, mark it as MH. If it is irrelevant, cross that out. If it is a present situation, mark it as PC. And after our 3rd reading, we will get data as SH. Our data will be categorized into SH, MH and PC. Then go for the reader. Here it is a social worker, so it's important to start with social history. So start with SH, followed by MH, then the PC content, and finally the discharge plan. Suppose we are referring the same patient to a gynecologist. നമ്മളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, what we can do, if you are writing to a gynecologist, what we can do is we can go for the present condition first. So take all the PC first, then move on to the SH, then the MH, and finally the DP. So I hope you people got an idea regarding the usage of this preparation time, regarding how to strategically effectively use the preparation time in order to write a letter. So 3-time reading കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും, right? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിനോദ്, you got 360 in your writing. Thank you so much and many congratulations. Thank you for sharing your happy news with us, and many congratulations to you for your achievement. Thank you. So I hope it is clear for everyone. So the strategical approach എങ്ങനെ ഈ preparation time യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So thank you so much everyone for your constant support and your participation throughout the session, and we will be meeting very soon with our exam preparation lives and other writing live sessions as well. And thank you so much, and trust me, I am going through all the comments that you people are sending me after the sessions as well. So ee sessions നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, live comments വായിക്കാറുണ്ട്. Those who are watching the live after, they are also sharing the happy news and your feedbacks and everything. So I'm going through everything. So thank you so much for sharing everything with me. So, and you can share the suggestions as well, which will be rectified which will be taken as a topic of discussion in our next class as well. So thank you everyone. Thank you.